This is gamma or photon. This is G for gluon. This is W boson. So these are some of the symbols. কেউ কেউ জানে, কেউ কেউ জানে না। যে জানে না তাদের পক্ষে বেশি ভালো, যে জানে তাদের পক্ষে অতটা ভালো। কিন্তু I would like to draw your attention 800. এখানে লেখা আছে 10⁻⁻⁵। তার মানে বিগ ব্যাং হওয়ার just microsecond, almost a microsecond পরে। আমি যদি এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে প্রোটনস আর নিউট্রন, এই প্রোটনস আর নিউট্রনের মধ্যে আছে quark. This is what is known up till now. This is what we know about. এই quark আবার different types এর আছে, up quark, down quark, charge quark, strange quark, soft quark, bottom. এটা হচ্ছে একটা ফ্যামিলি, এটা হচ্ছে quark ফ্যামিলি। আর একটা ফ্যামিলি হচ্ছে ইলেকট্রন ফ্যামিলি, ইলেকট্রন, মিউন, টাউ ও তাদের নিউট্রিনো, সেটা আরেকটা ফ্যামিলি, এটাকে বলে লেপটন আর এটাকে বলে quark। আর কতগুলো আছে যেগুলো আমরা যেমন গ্লুয়ন এইসব বলেছিলাম, এটার একটা বিশেষ, আমার মনে হয় সবাই ইভেন স্কুল কলেজেও পড়েছো, যে 4 রকমের ফোর্স আছে। একটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, একটা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স, একটা স্ট্রং ফোর্স আর একটা উইক ফোর্স। Gravitational force is the one by which gravity pulls us. Electromagnetic force is the one this chemical reaction happens. Everything is electromagnetic force, যা কিছু আলো এবং এটসেট্রা। স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স হচ্ছে যেখানে প্রোটন, অনেকগুলো প্রোটন নিউট্রন মিলিয়ে একটা নিউক্লিয়াস তৈরি করে, একটা ফোর্স দিয়ে বেঁধে রাখে। দ্যাট ইজ স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স, এন্ড উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স ইজ কল্ড বিটা রে। এই যে ফোর্সগুলো কাজ করে, তার মানে একটা চার্জের সাথে আরেকটা চার্জের যে অ্যাট্রাকশন আর রিপালশন হবে, তার মাঝখানে যে থিওরি যেটা বলে, মাঝখানে একটা পার্টিকেল এক্সচেঞ্জ। সো ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফোর্সের ডিফারেন্ট পার্টিকেল এক্সচেঞ্জ, এগুলোকে বলে এক্সচেঞ্জ পার্টিকেল। এগুলো হচ্ছে বোসন। বোসন মানে এরা এর প্রপার্টি চেঞ্জ করবে না, কিন্তু ফোর্সটা কাজ করবে। সো এই জেড বোসনটা, জেড এই জি গ্লুয়ন হচ্ছে স্ট্রং ফোর্সের জন্য, গামা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটের জন্য, এরা হচ্ছে উইকের জন্য এবং ইলেকট্রো উইক বলে। মাঝখানে এই জিনিসটা ওয়াজ নট দেয়ার, ইট ওয়াজ নট ডিসকভার্ড এট অল। দিস ইজ কল্ড হিগস বোসন, যেটা কিনা তোমরা অনেকেই গড পার্টিকেল শুনো, বিশ্বকণা, ঈশ্বরকণা, হোয়াটএভার। দিস ইজ হোয়াট ইজ কল্ড গড পার্টিকেল। দিস ওয়াজ নট নোন, দিস ইজ এ মডেল, দিস ইজ কল্ড স্ট্যান্ডার্ড মডেল অফ পার্টিকেল ফিজিক্স। কারণ আজকের দিনে সমস্ত যে পার্টিকেলের জু আছে, সেই জুয়ের মধ্যে এরা হচ্ছে অ্যানিমাল। তাদের মাঝখানে একটা পার্টিকেল জানা ছিল না, সেই পার্টিকেলটার কাজ কি ছিল? এই পার্টিকেলটার কাজ ছিল যে এই যে এদের যে ভর আছে, ডিফারেন্ট পার্টিকেলের যে ডিফারেন্ট ভর কে দেয়, and this guy is responsible for this. It was not discovered until then. It is discovered recently. Until it was not discovered, this model was essentially jumped. ফিজিক্সে তখনই একটা থিওরি হয় যদি এক্সপেরিমেন্ট দিয়ে প্রুভড হয় যে এই থিওরি যা কিছু বলা আছে সবগুলো সত্যি। সো হিগস বোসন যতদিন না ডিসকভারি ছিল, স্ট্যান্ডার্ড মডেল ওয়াজ লাইক ইটস আ মডেল, দ্যাটস ইট। সো নাও কিভাবে আমরা এই কোয়ার্ককে পেতে পারি, and how do you know that there is quark and how quarks look like? There are many ways. One way is that আমরা একটা lead নিউক্লিয়াস নিলাম, যার মধ্যে 197 প্রোটন নিউট্রন আছে, সেটা এমন ভাবে কম্প্রেস করলাম, মানে এত চাপ দিলাম যে একটা প্রোটন নিউট্রনের মধ্যে আরো 5টা ঢুকে যাবে। So then it will look like a medium which will only have quarks and gluons, nothing else. এ কে কোথা থেকে এসেছে কেউ জানে না। আরেকটা হচ্ছে আমি পাম্প করলাম প্রচুর এনার্জি, E=mc² অনেক পার্টিকেল তৈরি হলো, ডেনসিটিটা এত বেশি হলো যেটা কোয়ার্কস এন্ড গ্লুয়নসে ভর্তি। সো দিস ইজ কাইন্ড অফ দ্য মিডিয়াম হুইচ ওয়াজ এক্সিস্টিং ইন 10⁻⁵ সেকেন্ড অর আর্লি ইউনিভার্স, হুইচ ইজ কল্ড মাইক্রোসেকেন্ড ওল্ড ইউনিভার্স। নাও কাম টু দ্য মেইন কোশ্চেন। এতক্ষণ অবধি যেটা আমি বলেছি যে আমরা জানতে চাই, আমরা দেখতে চাই এই কোয়ার্ক, গ্লুয়ন অর হোয়াটএভার আই টকড অ্যাবাউট, হোয়াট ইজ দ্য ডিভাইস, কি ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে আমরা দেখতে পাই, হাউ ডু সি দ্যাট। And see, there is a very interesting property. যদি আমরা সেল দেখতে চাই, এখানে অনেকে বায়োলজির এক্সপার্ট আছেন, তারা বলতে পারবেন, they use microscope. যদি আমরা ডিএনএ দেখতে চাই, we use ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ। যদি আমরা নিউক্লিয়াস দেখতে চাই, তাহলে আমরা একটা ডিভাইস ইউজ করি, সেটা বলে পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটর। এখানে পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেট করে, তারপর ভেঙে দেয়, then we know this is there in VECC. And even if you want to go to this is nucleus, but if you want to go to quark, then you need an accelerator which is 27 kilometer range, which is like sun. So what is happening here? That as you go smaller and smaller in scale, your equipment becomes bigger and bigger. And why this happens?
because there is a formula. Okay, I'll come back to that. So this is what is CERN. Many of you might have seen. এটা হচ্ছে সুইজারল্যান্ড এবং ফ্রান্সের বর্ডার ডটগুলো, এখানে জেনিভা এয়ারপোর্ট, and this is what is 27 কিলোমিটার রিং, যেটা কিনা মাটির 300 ফুট নিচে একটা টানেল আছে। সেই টানেলে পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেট করে, এই দিক দিয়ে একটা পার্টিকেল যায়, উল্টো দিক দিয়ে একটা পার্টিকেল যায়, এবং সেই পার্টিকেলগুলো কি করে, একটার সাথে একটা ধাক্কা করে, তারপরে what I will discuss, that is what it creates. Now let me change a little bit the whole topic. There is a book by whoever is read by this is called Angels and Demons, and this is by Dan Brown. কে কি পড়েছো তো আপনি তো পারবেন? Yes, very good. So this Angels and Demons, whoever is read it, it says that the author or the protagonist says সার্নে গিয়েছে। কেন সার্নে গিয়েছিল? কারণ একজনের ভ্যাটিকানের উপর খুব রাগ, so he wanted to destroy Vatican. So how he could destroy Vatican? There are many ways you can put, যুদ্ধ করতে পারো, আরো অনেক কিছু করতে। So the method he wanted to use was completely different. He wanted to put antimatter from top on Vatican, and then matter and antimatter will essentially annihilate, and it will get destroyed. So antimatter কোথায় পাওয়া যায়? ম্যাটার থেকে যদি অ্যান্টিম্যাটার থাকে, ম্যাটারের সাথে অ্যান্টিম্যাটার জয়েন করে, it will create energy. It will not work. So what he was told that antimatter is available at CERN. CERN is the laboratory in Geneva. If you go there, তাহলে ওরা তোমাকে অ্যান্টিম্যাটার দেবে। So he went to CERN. If you read that book, there is a vivid description of how CERN looks like, starting from the entrance to till whatever it is. Of course, there is a description যে সার্নের দৌড়েও ঢুকতে পারে না, কারণ এটা একটা অ্যাক্সেলারেটর, ভেতর রেডিয়েশন আছে, তাই ওখানে ওই আইরিস স্ক্যান করা হয়, চোখের নিচে যে আইরিস আছে সেই আইরিস স্ক্যান দিয়ে ঢুকতে হয়। তো সেখানে যে গার্ড ছিল, সেই গার্ডকেও মেরে চোখটাকে উপড়ে তারপর আইরিসটা করে ঢুকে। নাও whether it is feasible or not, scientifically is not asked, but that's there in the book. Then he enters there. Then he says that he collects antimatter in a bottle. Now don't ask me again that can you really take antimatter in a bottle? And he flew ওই জেনিভা থেকে ও ভ্যাটিকানে গিয়েছে। এখন তারপরে সেটা ধ্বংস করতে পেরেছিল কিনা সেটা আপনারা সবাই জানেন, কারণ ভ্যাটিকান এখনো আছে। So something must have happened that his job was not, it didn't work out. But then there is an important statement. এই টোটাল যে বইটা, তার মধ্যে একটা খুব ইন্টারেস্টিং স্টেটমেন্ট আছে। উনি ওখানকার সার্নের চিফ সায়েন্টিস্টকে জিজ্ঞেস করছেন যে আপনারা এখানে কি করেন। তো অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা সায়েন্টিস্ট যারা বলি এখানে 27 কিলোমিটার সার্কামফারেন্স একটা রিং আছে, 300 ফিট নিচে যেতে হবে, ওখানে প্রোটন একদিক দিয়ে যায়, অ্যান্টিপ্রোটন একদিক দিয়ে যায়, অথবা ইলেকট্রন একদিক দিয়ে যায়, পজিট্রন একদিক দিয়ে যায়, তারপর ধাক্কা মেরে আমরা এক্সপেরিমেন্ট করি, এবং তারপরে দেখি ম্যাটারের ভেতরে কোয়ার্ক আছে না, গ্লুন আছে না, কি আছে। So then there is a statement that the guy who went there to understand, he made that statement. He said, now I understand. What did you understand? So what you do, so CERN dug out millions tons of earth just to smash tiny particles. This is what is CERN about. And this is what is any accelerator about. That they smash tiny particles, and then of course, because there is a lot of radiation, you have to go underground or you have to put a lot of radiation shielding around this. So this is what is CERN. Now I was talking about that why যত আমরা নিচের দিকে যাচ্ছি, মানে স্কেলটা যত ছোট ছোট হয়ে যাচ্ছে, আমরা মাইক্রোস্কোপ, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, সেল থেকে ডিএনএ থেকে ডিএনএ থেকে আরো ছোট করে নিউক্লিয়াস থেকে এই যে আসছি, কেন, মানে why it is getting bigger and bigger? Because there is a formula in quantum mechanics called de Broglie's formula. This is called lambda, which is a length, is h is a constant and p is momentum. আমরা যদি ল্যাম্বডাটাকে ছোট করতে চাই, কারণ আমরা যদি নিউক্লিয়াসের লেভেলে দেখতে চাই অর কোয়ার্কের লেভেলে দেখতে চাই, only option I have to increase momentum, because this is inversely proportional. So that means আমি যদি smaller and smaller scale যেতে চাই, I have to have bigger and bigger machine where this will accelerate more and more and more, get more and more energy, and then it will collapse. So this is why these accelerators are বড়, অনেক যত নিচে ভেতরে যেতে হবে তত ওগুলো বড় হয়ে যায়।
This is what looks like schematically. যে এরা এইদিকে একটা পার্টিকেল যায়, এদিকে আরেকটা পার্টিকেল যায়, চারটে জায়গায় কোলাইড করে একটার সাথে আরেকটা, এবং এইখানে যে পার্টিকেল গুলো তৈরি হলো সেখানে এক্সপেরিমেন্ট হয়, ডিটেক্টর বসে, সেই ডিটেক্টর দিয়ে তারপর আমরা মনে করি যে এটা পাওয়া গেল, এটা হচ্ছে টানেল, ম্যাগনেটের ভেতরটা টানেল। নাও দিস আর দ্য ফোর এক্সপেরিমেন্টস। একটা হচ্ছে নাম হচ্ছে অ্যাটলাস, আরেকটা এক্সপেরিমেন্ট নাম হচ্ছে সিএমএস, আরেকটা নাম হচ্ছে অ্যালিস, আরেকটা এলএইচসিপি। don't forget about it. Don't leave. Now I want to draw one point যেটা কিনা আমার I want to convey to the students. আমরা যখন ফিজিক্সের কথা বলি সবচেয়ে গ্ল্যামারাস অ্যাওয়ার্ড ইজ নোবেল প্রাইজ। আমরা জানি যে যেই রমন নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, so it was a discovery which changed the world or understanding of the world. Now I have a list of Nobel Prize. I want to draw your attention to this list here. It starts with 1901, and এটা কি দিয়ে শুরু? Discovery of X-rays by Röntgen. উনি করেছিলেন আগে 1896 এ করেছিলেন, কিন্তু নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন 1901। তারপরে হচ্ছে রেডিও অ্যাক্টিভিটি, বেকারেল, কুরি, মাদাম কুরি আর পিয়ের কুরি। তারপরে হচ্ছে লেনার্ড উইন্ডো, দিস ইজ ফিলিপ লেনার্ড। So then comes Rutherford for atomic nucleus, এটা আমার মনে অনেকেই জানে। Cloud chamber যে Wilson, the neutron discovery Chadwick, and cosmic ray. So then now let's go on. So see the year 1901, 1903, 1905, 1908, 1927, 35, 36. Just almost every alternate year. 48, 50, 53. And you see E plus E minus, pion discovery, coincidence method, Cherenkov, antiproton, bubble chamber, Desai, and go on till today, 2017, gravity. These are the discoveries. This has changed our understanding of the universe or anything around us. This is physics, of course. But the point, আমি এখানে যেটা বলার চেষ্টা করছি সেটা না, সেটা হচ্ছে এই ফটোগ্রাফিক প্লেটটা যদি না থাকতো তাহলে এক্স-রে ডিসকাভারি হতো। যদি এই ফ্লোরেসেন্স ম্যাটেরিয়াল না থাকতো তাহলে লেনার্ড উইন্ডো হতো না, এখন এই সিন্থেটিক ক্রিস্টাল না থাকলে অ্যাটমিক নিউক্লিয়াস রাদারফোর্ড এটা হতো। যদি আয়োনাইজিং চেম্বার না থাকতো নিউট্রন ডিসকাভারি হতো। সো দ্য পয়েন্ট হোয়াট আই এম ট্রাইং টু মেক হিয়ার, যে কোনো কিছু নোবেল প্রাইজ বা বড় ডিসকাভারির পিছনে একটা অন্য ডিসকাভারি আছে। সেই ডিসকাভারি হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অফ ডিটেক্টর অ্যান্ড দ্য ইকুইপমেন্ট হুইচ উইল আলটিমেটলি যেটা কিনা এটা ডিটেক্ট করবে। আদারওয়াইজ যদি আমার সেটা সেন্সিটিভিটি না থাকে, যদি আমার চোখ দিয়ে আমি সেটাকে সেপারেট করতেই না পারি, তাহলে আমি আমার চোখ দিয়ে সব দিয়ে করে ফেলতে পারি। সো দিস ইজ সামটাইমস আননোটিসড, and these are Nobel Prize are not given usually for that. In some cases they are given. So if you do that, let's start with our own detector, which every one of us having a pair, right? And this is not a bad detector. যে কোনো ডিটেক্টর দেখতে গেলে তার কিছু প্যারামিটার, একটা হচ্ছে কত ভালো রিজলভ করতে পারবে। দুটো ছবি যদি থাকে, আমি দুটোকে আলাদা দুটো দেখছি না একটা দেখছি, কতটা রেঞ্জ অবধি দেখতে পারবে। তো সেইগুলো ডিফারেন্ট আরো নাম আছে, যেমন কিনা সেন্সিটিভিটি, স্পেশাল রেজলিউশন এন্ড এটসেট্রা। আই ইজ হ্যাভিং সাম নাম্বারস, এন্ড 10 হার্জ মানে কি মোটামুটি প্রায় সেকেন্ডে 10টা করে ছবি আমার ডিটেক্টর নিতে পারে। So this is the detector that I have. Let's talk about another detector, which was for alpha, beta, and gamma, and you all know about this ring in the finger. This was, you see what is written, an X-ray picture taken by William Röntgen on Albert von Kolker hand at a public lecture on 23rd January 1896. I'll come back to 1896 again. Can you think today? যে আমি আমার হাতটা রেখেছি, আমার উপর দিয়ে এক্সরে দেখ যত খুশি, তবে আমি ছবিটা নিব। Because this kills, right? X-ray kills. So if that is what is the case, let's go to the next one. This is Rutherford. এটা হচ্ছে ডিটেক্টর ছিল, গোল্ড ফয়েল ছিল, এখান থেকে পার্টিকেল, আলফা পার্টিকেল পাঠানো হয়েছিল, বেশিরভাগগুলো পেরিয়ে এসেছিল, কতগুলো প্রায় 180 ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছিল, তখন বলেছিল এখানে একটা নিউক্লিয়াস আছে, and that is the discovery of atomic nucleus. This is the one which is discovery of antiproton, anti-electron or positron. এটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডে উল্টো দিকে যাচ্ছে, ইলেকট্রন যদি এই দিকে যায়, পজিট্রন অন্য দিকে যাবে।
এবং এটা লেডের ভেতর দিয়ে ডিসকাভারি, দিস ইজ ইন 1936. Now I come back to this, which is again in 1896. In 1896, you all know that somebody had a miniature for this experimental setup and flew or went to the Royal Institution, London, and demonstrated the web that he creates here, which is received and then it goes. And this is the main form of all the equipment, and all these equipments were built by J.C. Bose. So I want to bring home this point, that there is a history in India where we build our own equipment, we build our own detectors. And this is what is the best example, in my opinion, by which he says that at President's College, Kolkata, this is in 1994 to 95, then at Town Hall, Kolkata, Bose demonstrated that his electric rays travel through air, wood, stone, walls, and human body up to 75 feet. This is known, today is known, was the first time that such an exercise was done. Then, talking about Bose Institute, I will go to another student. This is Dr. Bibha Chaudhary, and this is Professor D.M. Bose. Now let's talk about supervisor first and then the student. So Professor D.M. Bose was the supervisor, and he is nephew of Professor J.C. Bose, and he was of course educated mostly abroad, and then he went to Germany also. Now his expertise was cosmic ray research. What is cosmic ray? You know, what is accelerator? I said accelerator is a device যেটাতে কিনা পার্টিকেলের এনার্জি বাড়ানো হয়। কি করে বাড়ানো হয়? এটা ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকে, সেখানে বারবার ধরে একটা ব্যাটারির মধ্যে যদি একটা পার্টিকেলকে আমি নিয়ে যাই, বারবার এনার্জি পাবো, বেশি অ্যাক্সেলারেটর হয়। আমি যদি একটা সার্কেল করি এবং সেখানে ব্যাটারি দিয়ে মুড়ে দিই, তাহলে ঘুরতে থাক, ঘুরবে কি করে? এমনিতে ঘোরে না, ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে পার্টিকেল দিলে ঘুরতে থাকবে। সো ইউ পুট ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যান্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড, অ্যান্ড ঘুরতে 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 একসময় যখন প্রচুর এনার্জি আছে বার করে। এটার জন্য পয়সা, মানে ইট ইজ এ হিউজ প্রজেক্ট। Accelerator like CERN cannot be done by one country. সেই জন্য CERN হচ্ছে একটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাব। আমি আরেকটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাবের কথা বলবো ফেয়ার। কিন্তু আরেকটা সোর্স আছে যেখানে আমরা হাই এনার্জি পার্টিকেল পেতে পারি এন্ড ফ্রি, সেটা উপর থেকে। আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, আমার ভেতর দিয়ে বিলিয়নস অফ নিউট্রিনো বেরিয়ে যাচ্ছে আমার এই ফিঙ্গার মেরে। This is the highest energy particle. There are a lot of muon particles which is passing through me. So these are the particles which are available in cosmos. That is why these are called cosmic. There are different origins of that. Now এই পার্টিকেল গুলো দিয়ে আমি রিসার্চ করতে পারি। যখন অ্যাক্সেলারেটর ছিল না, তখন ডিএম বোস এবং অন্যরা এই কসমিক রে দিয়ে এই এক্সপেরিমেন্ট গুলো করত। কসমিক এক্সপেরিমেন্ট কি করে করা যেতে পারে? একটা হচ্ছে উপরে যেতে হবে, কারণ কসমিক রে গুলো যখন এখানে পৌঁছে গেল অ্যাটমসফিয়ারে এখানেও চলে যাবে, আইদার বেলুনে চড়ে উপরে যেতে হবে। আরেকটা হচ্ছে পাহাড়ের উপরে চলে যাও যেখানে কোনো কিছু নেই, ওখানে এক্সপেরিমেন্ট। So they did the experiment in Darjeeling, and Bibha Chaudhary was his student. আজকের দিনে আমরা বুঝতে পারি না, কিন্তু তোমাদেরকে সবাইকে আমরা রিকোয়েস্ট করব যে উনি ছিলেন থার্ড উইমেন এমএসসি স্টুডেন্ট, and was the first PhD scholar. So that was, she was Brahma, and that was the time when you can think of how women, what was the women education status, and that was the time we are talking about. And she joined as a research scholar of Professor D.M. Bose, and then both of them started working in Darjeeling Hill, which has come again. Of course, later on she did her PhD not with Professor Bose but in Manchester, and then she joined. She was the first women scientist in Tata Institute of Fundamental Physics. প্রথম women scientist যাকে ভাবা নিয়েছে। উনি তারপরে ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবে ছিলেন, তারপর সায়েন্স স্টুডেন্ট ছিলেন আমাদের এখানে, এবং ভিসিতে এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি খুব রিসেন্টলি, খুব বেশি দিন নয়, বছর কয়েক আগে এই ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি ওরা বিভা নামে একটা তারার নাম দিয়েছে। কারণ একটা তারা উপরে যদি তাকাও ওখানে বিভা আছে। So this is
one of the best recognition that you can talk. Now what did she do? সেই সময় যে কথাটা বললাম যে আমরা পাহাড়ে এক্সপেরিমেন্ট করব, পাহাড়ে কসমিক রে আসছে, সেই কসমিক রে গুলোকে ডিটেক্ট করতে হবে। তাহলে কি করে ডিটেক্ট করবো? আমাদের ওই ধরনের ভালো ওইরকম ডিটেক্টর ছিল না। সো ওনার ডিএম বোস শুনেছিলেন যে যদি আমি ফটোগ্রাফিক প্লেট ইউজ করি, আজকাল দিনে তো ডিজিটাল ক্যামেরার যুগ, আমরাও অ্যাটলিস্ট আমাদের ছোটবেলায় ফটোগ্রাফিক প্লেট ইউজ করেছি। ক্যামেরা ছবি নেওয়া হতো, তারপরে ডার্ক রুমের মধ্যে গিয়ে ওগুলোকে ডেভেলপ করা। সেই ফটোগ্রাফিক প্লেটগুলো যদি আমি ওখানে রেখে দিই, তাহলে পার্টিকেল যদি ওর মধ্যে দিয়ে যায়, তাহলে ওর মধ্যে এনার্জি ডিপোজিশন করে একটা ছবি থাকবে, ডেভেলপ করলে ছবিটা পাওয়া যাবে। সো দিস ইজ দ্য টেকনিক দে ফটোগ্রাফিক প্লেট ইউজ করেছিলেন। এই ফটোগ্রাফিক প্লেটগুলো একটা কোম্পানি সেই সময় তৈরি করতো। সেই কোম্পানির তখন দু রকমের ফটোগ্রাফিক প্লেট পাওয়া যেত, যেটা দুটো দিকেই ওই ফটোগ্রাফি ইমালশন যে মেটেরিয়ালটা যেটা দিয়ে ফটো মানে রিয়াকশনটা হয়, সেটা দুটো দিকে ফুল টোন আর হাফ টোন। এই হাফ টোনটা ইন্ডিয়াতে পাওয়া যেত, ফুল টোন পাওয়া যেত কারণ যুদ্ধের সময় ওগুলো অন্য কাজে লাগে। এখন সেই সময় এই যে হাফ টোন যেগুলো, সেগুলো না খুব গ্রিড মতো ছিল, এরকম 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 আস্তে আস্তে বড় হতে হতে ছোট গ্রিড করে ওই এইগুলোকে মেশানো। তাহলে কি হতো, এর উপর দিয়ে যদি ছবিটা যায়, যেটা টেকনিক, যেটা কিনা মোটামুটি ফুল টোনের মতো ছবি তৈরি করে, মানে টেকনিক দেখা না। ওনারা এই ছবিটা নিয়েছে অনেকদিন ধরে। একটা ইন্টারেস্টিং ছবিও পেয়েছিলেন, একটা পার্টিকেল ওনারা পেয়েছিলেন যেটা কিনা ইলেকট্রনের থেকে 200 গুণ বেশি মাস। সেটা রিপোর্টও করেছে, পাবলিশও করেছে, কিন্তু ওনারা বলেননি যেটা একটা ডিসকাভারি। কারণ ওনাদের কাছে ফুল টোন প্লেট ছিল না, so they could not see it completely clearly. পাওয়েল যেটা ওই সময় কাছাকাছি 1947 এ করেছিলেন and got notified. Now what is the picture like? So that was a kind of, I don't know where it went. So there was a pion decays into muon and there will be a line. See, line is clearly na dekha jay, you cannot discover. So now Bose Institute is still doing this research in Darjeeling. This is a very nice campus, and then they have put their detectors, and this is continuously going on. So there is a history of Bose Institute in cosmic research. Now I come back to accelerators. This is not cosmic ray anymore. In accelerator research, when two particles collide, you create basically universe, and then how do you detect it? মানে কি করে আমরা জানবো কিছু একটা ঘটেছে, যেখানে এই পার্টিকেলটা তৈরি হয়েছে, হিগস বোসন এসেছে না। তার জন্য যে ডিটেক্টরগুলো আমি দেখালাম, এগুলো এক একটা ওজন হচ্ছে প্রায় 10,000 টন। এই 10,000 টন ডিটেক্টরটা যেখানেই থাক, যে ডিটেক্টরই তোমাদেরকে যে কেউ বলুক, এর একটা প্রিন্সিপাল আছে। সেই প্রিন্সিপাল বলা হয় পিলিং অনিয়ন স্ট্রাকচার। যেমন পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানো হয়, এই ডিটেক্টরগুলো সব এরকম। এইখানে যদি কোলিশনটা হয়, দুটো পার্টিকেল এসে কোলাইড করে, তাহলে এইগুলো একটা ডিটেক্টর। এমনভাবে ডিটেক্টরগুলো হবে যে পার্টিকেলটা এই ডিটেক্টরে ডিটেক্ট হবে, সেটা যেন এখানে থেমে না। So if I want to detect, let's say, electron, so then it will go in a magnetic field bend and এখানে এনার্জি দেবে। যদি আমি, কারণ যেহেতু এটা গ্যাসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, থেমে যাচ্ছে না। যদি আমি ফোটন করি, ফোটন ডিটেক্ট করার জন্য এরকম ইলেকট্রনের মতোই থামবে, কিন্তু এখানে লাইন দেবে। যদি প্রোটন করি, এটা পজিটিভ চার্জ, এটা উল্টো দিকে যাবে। যদি আমি নিউট্রন করি, তাহলে এগেন ওটা যে নিউট্রাল, কিছু দেবে না, এখানে এনার্জি দেবে। যদি নিয়ন হয়, এগেন আবার এনার্জি বেশি দেবে, কিন্তু কোথাও থামবে না, যেহেতু মাস বেশি, এটা চলে যাবে। আরেকটা পার্টিকেল আছে যেটা আমরা দেখতেই পাবো না, দ্যাট ইজ ফর নিউট্রিন। Now the question to all of you is that how you detect neutron. This is the question to all of you. We can discuss later. কারণ নিউট্রিনো ডিটেকশন itself is a subject. Now এই যদি হয়, এইটা হচ্ছে একটা এক্সপেরিমেন্ট, এটা কোনো অ্যালিস এক্সপেরিমেন্ট। এই অ্যালিস এক্সপেরিমেন্টে নাও look at the structure. এখানে here the collision happens. This is one detector, this is gas, this is another detector of electron and muon, this is another detector, this is a magnetic magnet, this is the biggest magnet in the world so far, and this is what is Alice. Now I come back to something different. Now we talked about Professor D.M. Bose and D.H. Now these are the people who are working in Alice experiment. Alice experiment এর প্রথম যখন ইনস্টল করা হয়েছিল, এই ছবিটা নেওয়া। এই ছবিটাতে সবচেয়ে ইয়াংগেস্ট কোলাবোরেটর হচ্ছে এখানে। এই কোলাবোরেটর ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ অ্যালিস যদি কোনো নোবেল প্রাইজ পায়, হি অর সি উইল গো।
You know why? Because by the time all others will retire, or maybe they will retire to somewhere else. কারণ হচ্ছে যে সময়টা লাগে এক্সপেরিমেন্টাল কনসেপচুয়ালাইজেশন থেকে ডিটেক্টর বানানো থেকে ফিজিক্স এক্সট্রাকশন থেকে নোবেল প্রাইজ যাওয়া অবধি দিস ইজ অন অ্যান অ্যাভারেজ অ্যাট লিস্ট 40 ইয়ার্স। সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ আ লং টার্ম এন্ডিভার। এটা কিনা আরেকটা দিয়ে দেখানো যেতে পারে, যদি এখন তো গুগলে সব কিছুই পাওয়া যায়। রাদারফোর্ড নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেছে, জাস্ট রাইট ইন গুগল ই রাদারফোর্ড, ইউ উইল সি দিস পেজ, and there is only one author, E. Rutherford, and there is a scattering of alpha particle in gold foil. This is what is the case. And other two, এটাতে কোনোটা কোথাও আমার নাম আছে, কারণ আমি এক্সপেরিমেন্টগুলো পার্টিসিপেট করেছি। এই এক্সপেরিমেন্ট আমি ভিইসিতে করেছি প্রায় 15 জন। এই এক্সপেরিমেন্ট আমার থিসিসের পরেরটা, এটা প্রায় 40-45 জন। এটা হচ্ছে আমি ব্রুকহেভেন ইউএসএতে করেছি প্রায় 250 জন। আর এই এক্সপেরিমেন্টটা সার্ড নেই, যেখানে 5টা পেজ যায় খালি অথরের নাম নেই। The point I would bring home here is that আজকের দিনে যখন তোমাদের দেশি বোস করতেন এবং আজকের দিনে scale has changed. You cannot do it alone. এখন collaboration is the key. Not only collaboration in money, collaboration in manpower, collaboration in expertise and everything. নাও ইন্ডিয়াতেও এই ধরনের রিসার্চের একটা হিস্ট্রি আছে। আগে এই ইনস্টিটিউটগুলো কোলাবোরেট করতো, সিআইএফআর, যাদবপুর, জম্মু, পাঞ্জাব এটসেট্রা, ওই ইমালশন ফটোগ্রাফিক প্লেটকে দেখতে। আজকের দিনে যে কোলাবোরেশনের কথা আমি বলছি, দিস আর দ্য ইনস্টিটিউট, বিইসিসি, ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, ইনস্টিটিউট অফ ভুবনেশ্বর, রাজস্থান ইউনিভার্সিটি জয়পুর, জম্মু ইউনিভার্সিটি, পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি, আইআইটি বম্বে, আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি, আইআইটি ইন্দোর, Bose Institute কলকাতা, নাইসার ভুবনেশ্বর, তারপর নতুন কলকাতা। তার মানে এখন আমরা যদি বলি যে খালি Bose Institute, খালি বিইসিসি, খালি আইআইটি, দিস ইজ এ কোলাবোরেশন which is having more than 100-200 people who are doing this job. So I will just go through quickly the detectors, কিন্তু আমরা আজ অবধি মানে এই কোলাবোরেশনে তৈরি করেছি, এগুলো তো সব ফোটন ডিটেক্টর। না, ফোটন যদি একটা পড়ে, ওই পার্টিকেলসে ডিফারেন্ট ধরনের পার্টিকেল তৈরি হয়। এই ফোটন ডিটেক্ট করতে গেলে, যেহেতু এগুলো খুব হাই এনার্জি ফোটন, এরা খালি এনার্জি ডিক্লোরেশন করে ই প্লাস ই মাইনাস, এটা করে পেয়ার প্রোডাকশন ভেঙে, সেইটা দিয়ে আমরা ডিটেক্ট করি। এটা হচ্ছে ডিটেক্টরটা, এটা একটা ফোটন ডিটেক্টর, এগুলো সব ফোটন ডিটেক্টর। তো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান। এইটা হচ্ছে আমার থিসিস এক্সপেরিমেন্ট। এই এক্সপেরিমেন্টের ইন্টারেস্টিং কথা হচ্ছে, এইগুলো সব আমরা এখানে বানিয়েছিলাম, এই ওয়েভলেন্থ শিফটিং ফাইবার, সিনটিলেটার, 25 পয়সা পয়েন্ট, এগুলো সব এখানে বানানো। কিন্তু এগুলো পড়ার জন্য কতগুলো ক্যামেরা ইউজ হচ্ছে, এগুলো সব সার্ভে। So this is WA93 experiment, this is next level. So এটা হচ্ছে কোলাবোরেটরসরা। Again this is bigger now, ওখানে 8000 ছিল, এখানে 50000 এই আছে। Now go to the next one, which is in Brookhaven. This is our Professor Vikas Sinha, who started all this program. Of course, it's a tribute to him. Now, এটা হচ্ছে অন্য এক্সপেরিমেন্ট, যেখানে আমরা সিম্পলিটার ইউজ করি না, গ্যাস ডিটেক্টর ইউজ করি ডিফারেন্ট মেটেরিয়ালস। This is Alice. So there are some people from Bose Institute also. And this is what is the Alice experiment, Alice detector. And this is the lab where we build the detector in India. And this we tested at CERN. And then we installed it. এই এক্সপেরিমেন্ট, এই ডিটেক্টরটা সায়েন্স স্টুডে বানানো হয়েছিল, এটা এখনো ডেটা নিচ্ছে সার্ভে। নাও আমি যদি এই এক্সপেরিমেন্টগুলোর কথা ভাবি, এত যে ক্যামেরা আছে, দিস আর ক্যামেরা, দিস আর লাইক ডিজিটাল ক্যামেরা, and there are like thousands of particles created, সেগুলোর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, ওই ডেটাটা নেওয়া। নাও and there are like billions of pixels। এটা যদি আমি কম্পিউটারে ঢোকাই, মানে আমার ফ্লপিতে ঢোকাই, এবং সেই ফ্লপিগুলোকে যদি একটার উপর আরেকটা রাখি, তাহলে 1 বছরে সেই ফ্লপির হাইট হবে এত, যেখানে এরোপ্লেন। না, if I tell someone যে এটার মধ্যে আমার ডেটা আছে, এটা অ্যানালাইজ করে আমি বলে দেবো যে এখানে এক্সপ্লোশন হয়েছে কি হয়নি, then it will take generations. So only way it can be done is that all computers is to be connected all over the world. This is called grid computing. India তো আছে একটা grid computing, এবং সেইটা দিয়ে করে আমরা যে রেজাল্টটা পেলাম, you all heard about www. It was discovered at CERN. কারণ আমরা যে আজকাল ইউজ করি www, ইন্টারনেট, that all started at CERN. কেন?
কারণ হচ্ছে এই যে বিশাল কর্মকাণ্ড, এত লোকজন সবাই তো এক জায়গায় বসে সবসময় কাজ করতে পারবে না, so they have to talk to each other through internet, and that was discovered by this gentleman. Now there is a very interesting statement here that এইটা হচ্ছে সার্নের একটা ডকুমেন্ট যেখানে www কে পাবলিক দেয়া করা হয়েছে, মেকিং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব সফটওয়্যার ফ্রিলি অ্যাভেলেবল। এখন বলা হয় সেই চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে, যদি ওটা ফ্রি না করা হতো, যদি সার্ন ওটার জন্য পেটেন্ট ক্লেম করতো, তাহলে যে টাকাটা পেত, আমরা যখন www টাইপ করি তাহলে সার্নকে কিছু পয়সা দিতে হতো, তাহলে সার্নের অন্য কোনো জায়গা থেকে কোনো পয়সা নেওয়া দরকার। So this is what is the kind of you can say strength of the basic science going into applied science discovery, and this is how it looks like. যে একটা ছবি আলটিমেটলি সেই ক্যামেরাগুলো দিয়ে একটা ছবি তোলা হলো, যেটা কিনা হিগস বোসনের ছবি, অথবা দুটো লেড কলিশন করে একটা ছবি, যেখানে কিনা একটা পার্টিকেল যদি আরেকটা থেকে দূরে চলে যায় তাহলে একটা থেমে যাচ্ছে, so there is a medium created here. These are all being worked out at Bose Institute. Ultimately কি হলো, we started with a theory discovery, and then we build the accelerator, then we build the detector, and these two gentlemen got moved. So essentially this is an example যে আমরা বেসিক সায়েন্স থেকে সবুজতায় পৌঁছালাম। Now I will take a few more minutes. কতক্ষণ আছে? Now I will take some more time for future. I talked about discoveries starting from D.M. Bose and Diva Chaudhary, which was cosmic ray. Then I talked about Alice experiment at CERN or other experiment at CERN which led to the discovery of Higgs boson. এখন আমি আরেকটা যেখানে Bose Institute ভীষণভাবে ইনভলভ, there is a facility which is coming up for facility for anti-proton ion research. এটা হচ্ছে উপর থেকে তোলা একটা ছবি। এখানে অলরেডি একটা ল্যাব আছে which is for more than 60 years. This is GSI in Germany. This place for Darmstadt in Germany. Now এই ল্যাবটাই বিখ্যাত কারণ এখানে 7টা পিরিয়ডিক টেবিল এলিমেন্ট ডিসকভার হয়েছে। তার মধ্যে একটা নাম হচ্ছে ডামস্টার্ডিয়াম, একটার নাম হচ্ছে হেসিয়াম, একটার নাম ইউরোপিয়াম, একটার নাম কোপারনিশিয়াম। এই থেকে বিম, এটা অ্যাক্সিলারেটর, সেখানে বিম পাওয়া যায়, পার্টিকেল বিম অ্যাক্সিলারেট হয়, তারপরে একটা রিংয়ে ফেলে দেওয়া হয়, এই রিংয়ের মধ্যে আবার অ্যাক্সিলারেট হবে, আবার অ্যাক্সিলারেট হয়ে মানে আলটিমেটলি কোলাইড করে ফিজিক্স তৈরি করে। Now there we have lot of Indian participation. This is accelerator. এই অ্যাক্সিলারেটর থেকে এখান থেকে আসছে, জিএসআই থেকে অ্যাক্সিলারেট হয়ে ডিফারেন্ট ফিজিক্স। কিছু এখানে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে ফেয়ার ইজ দ্য সেন্টার ইজ নট ফর পার্টিকেল ফিজিক্স, খালি মাত্র ওই পার্টিকেল ফিজিক্স মানে কণা পদার্থবিদ্যা নয়, এটা নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, atomic physics, biophysics, and all other physics are done in here. So that is why FAIR is more interesting. Now what we have done from India, we have supplied many equipment. The pictures are shown here. This is from Asia and Hyderabad. This is for power converter. They can have accelerator take ghorabe particle. So these are in FAIR. This is at FAIR. This is another equipment which is vacuum chamber. This is built in Bangalore. 68 of them. এগুলো পাঠানো হয়েছে ওখানে FAIR accelerator জন্য। This is a cable which you are building. This is built in Pondicherry, and this also, as you see that they are here, and this also built in India, and some part of it is already here. And these are the detectors that we are building. These detectors are called gem detector. This is a very advanced gas detector, and this can resolve 500 micrometer distance between two particles. This is being done in Bose Institute also. So these are some of the labs and work at Bose Institute. This is with Alice spokesperson. This is again with some team at Alice. This is the lab, and this is their spokesperson. And this is the detector that they have built. This is called RPC, or realistic frequency. Now these are the video. I'm sorry it's not working here. This essentially shows that what is the status. আজকের দিনে ফেয়ারের অবস্থা। এই টানেলটা হচ্ছে 2.1 কিলোমিটার, এর নিচে 60, এটা ওয়াইডটা হচ্ছে 60 মিটার and 20 মিটার ডিপ। তার মধ্যে যে ইকুইপমেন্টগুলো আমরা এখানে ইন্ডিয়া থেকে পাঠিয়েছি সবগুলো বসবে with 9 and it will accelerate particles, and by 2028 it will start doing experiments. Now there is another aspect of this detector, because this is a detector talk. আমরা এই ডিটেক্টরগুলো যেগুলো এখানে বানিয়েছি সেগুলো দিয়ে কিছু ছবি নিয়েছি, যেমন এখানে BCC
লেখা আছে সেখানে ছবি দিয়ে দিন শেষ হয়েছে। এটা একটা স্মল ফিশ বোন, সেই ফিশ বোনের ছবি নিয়েছেন, which is like less than 0.5 millimeter as the resolution, resolve করতে পারে। এই ফিশ বোনটা এই ডিটেক্টর দিয়ে ছবিটা নেওয়া। Why I showed that? Because like we showed that data analysis এর জন্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব তৈরি হয়েছিল, যে ডিটেক্টরগুলো আমরা তৈরি করলাম এই ডিটেক্টর দিয়ে আমরা মেডিকেল ইমেজিং করতে পারি, ডায়াগনোসিস করতে পারি, ভেতরে এক্সরে দিয়ে, যেটা কিনা নর্মাল এক্সরেতে হয় না, সেই এক্সরে দিয়ে we can take pictures and this has immense potential for practical applications. So I think I am almost at the end of it. So what I am trying to say is that development of detectors is at the core of new discovery. যে কোনো কিছু নোবেল প্রাইজের যে লিস্ট আমি বলেছিলাম, সেই প্রতিটা নোবেল প্রাইজের এগেইনস্ট একটা করে ডিটেক্টর ডেভেলপমেন্ট আছে। ওটা যদি না থাকতো নোবেল প্রাইজটা হতো কিনা সন্দেহ। It is a journey at Bose Institute that started by Bose himself. Why I said that? Because Professor Bose built the equipment himself. উনি দেখিয়েছিলেন যে একটা রেলওয়ে টাইম টেবিলের বই দিয়ে কি করে পোলারাইজার, উনি দেখিয়েছিলেন যে জাস্ট নর্মাল জিনিসপত্র দিয়ে কি করে একটা ইকুইপমেন্ট বানানো যায়। তো সেটা দিয়ে শুরু, that was followed by D.N. Bose, বিভা চৌধুরী and others. Now আজকের দিনে যখন আমরা পার্টিকেল ফিজিক্সের একটা অন্য এরিনাতে যাচ্ছি, there is a journey which has become a collective entity. It's not by me, it's not by Bose Institute, it's not by India, but the whole world has to work together, and that is why we form international collaboration. The journey at Bose Institute continues, and now নতুন যে জার্নি সেটা হচ্ছে ফেয়ার ফেসিলিটি ফর অ্যান্টিসিপেশন, যেটা জার্মানিতে আসছে, যেখানে Bose Institute has contributed immensely in terms of building not only ডিটেক্টর, তার সাথে যে অ্যাক্সিলারেটর, যেটা অ্যাক্সিলারেটর যে অ্যাডভান্স ইকুইপমেন্ট সেখানে এখানে তৈরি হচ্ছে। ইউ আর অল ওয়েলকাম।